Estas no, ¿vale? No, Eso vale. la bandeja ninguna.
lo vivió de cerca, ¿no? Stroll fue a 2 paradas, Sebastián Vettel a 1 y la verdad es que Vettel perdió muchísimo tiempo ahí siendo adelantado. Hay mucha gente que está rodando muy rápido. 28-9, vuelta rápida de carrera para Pérez. 29-8 de Fernando y de Piastri. Carlos, que está ahí, tampoco va a poder parar a Russell. Si Carlos está comprometido con una parada y duro medio, tiene que parar no antes de la 30, 32, 33. Ese sería Claro, pero mira el problema, ¿no? Le ha adelantado la vuelta anterior su compañero. Pues sí, va donde ya por el Bueno, Toto ahora está haciendo de ingeniero de pista, diciendo que él es el segundo coche más rápido en pista, él es rápido. ¿Y por qué os lo digo esto? Porque desde hace ya unas vueltas, Hamilton es muy importante que coja puntos para el Mundial. De la manera en la que está quedándose el Mundial, es muy importante que Hamilton coja 2 puntos o 3 puntos para conseguir la posición en el Mundial. Por eso entra Toto. Entra Tsunoda. Verstappen vuelve a liderar la carrera. Entra Tsunoda, que lleva neumático medio, pero los demás con neumático duro, Stroll, Carlos y Bottas, no hay parada. Sí, lo que pasa es que Tsunoda ahora, lógicamente, va a una parada y va a salir ahí detrás del pelotón con un neumático nuevo, no lo va a poder hacer funcionar bien en aire limpio. Y luego, cuando toda esta gente que estamos ahora vaya a parar, le volverá a adelantar a Tsunoda, con lo que cuidado con esta estrategia de una parada, ¿eh? Parada también de Stroll. Mientras sigue perdiendo posiciones Carlos con esos neumáticos que sigue aguantando. Y llevan ya 22 vueltas. Mientras Lewis Hamilton, Si para Stroll es que va a 2 paradas. que ha ganado la posición a Bottas, que también ya está por delante de Tsunoda después de la parada. Yo creo que Lance se han dado cuenta de que ahora que vienen todos los coches ya con neumáticos frescos, va a perder tanto tiempo que han cambiado a 2 paradas. Cosa que tendría que hacer Carlos. Carlos tendría que entrar urgentemente. Sí va a 2 paradas, sino que se quede fuera, pero no veo una estrategia, una parada que pueda funcionar. Carlos lo que tiene es que Piastri, Alonso, Pérez son los que le pueden pasar y hacer perder tiempo, pero luego sí que tiene espacio. Y hay que contar que a Carlos le quedan 10 vueltas con este neumático fuera para hacer funcionar esa estrategia. 10, 12 vueltas. Y bueno, ya hemos hablado de las posibilidades del coche de seguridad, que le vendría muy bien a Carlos si se produce más o menos en ese momento, porque te vas a ahorrar 7 segundos, ¿no?, de parada. Carlos entra. Carlos va a aguantar más. Y le ponen otro duro. Es decir, van 2 paradas. Van a dos paradas, cambiado a 2 paradas. Sí. Pero has perdido mucho tiempo haciendo esta estrategia. Sí, en el caso de Stroll es lo Han mismo, ha puesto cambiado. también duro, con lo cual también parará otra vez. No, pero Stroll ya se le veía, pero Carlos, claro, lo ha hecho una vuelta más tarde. Fernando bajo presión de Checo Pérez ahora, los dos con DRS, suerte del DRS que le está dando Piastri a Fernando, pero en el momento que aún y con DRS de Piastri, fijaos cómo se le tira encima a Checo en las rectas. Ya, lo que pasa es que rápido. Pedro vuelve a estar atrapado Fernando ahí, porque con el DRS no puede. Mientras vemos a Ocon, que gana posiciones, adelanta Bottas. Está atrapado en ese tren de DRS con un coche más rápido por detrás que le va a atacar y le debe estar atacando ya, y sin velocidad suficiente para poder pasar a Piastri. Y en las luchas estas, que están a poros puntos del Mundial, Hamilton le va atacando y se quitará de encima a Ricciardo probablemente pronto. Un Ricciardo que paró, recordemos, muy pronto porque tuvo problemas y el neumático más viejo que nadie. Estamos en la vuelta. Estamos en la zona del hotel, qué bonita estas dos curvas. Y ya esta zona donde llegas a la última curva, esta es la última curva de 16, con un asfalto mucho más rugoso. Fijaos en la diferencia de cambio de asfalto, donde ya el neumático llega sobrecalentado, ya ese asfalto totalmente, mucho más tiempo y abierto, te acaba de meter la temperatura del neumático arriba de todo.
que está rodando en 30 bajo. Hamilton viene en 29 saltos, le está quitando unas 2 décimas por vuelta. Sería según importantísimo esto que más. Fernando se pudiera enganchar al DRS de Piastri. Importantísimo, porque está ahí a 1,6, 1, Sí, porque 7, Hamilton pero tiene un pelín más de ritmo. Un pelín, pero poco, ¿eh? Poco. bueno, tiene un neumático más joven también, ¿no? Pero yo creo que poco a poco se le va a ir gastando, degradando también. 17 vueltas de neumático para Fernando, 14 en el caso de Lewis Hamilton. Sigue tratando de recortar sector a sector la distancia. No descarten que aparezca Toto Wolff de nuevo para darle ánimos. Aunque creo que ahora no hace falta porque tiene un objetivo que seguramente le resulta suculento, poder competir otra vez con Fernando en pista. Mientras Carlos recortando distancias con Pierre Gasly, pero subido ahí en la 14ª posición de la clasificación. Estamos en la vuelta 31 de 58, todavía queda media carrera, ¿eh? Queda media carrera y todavía una parada por lo menos Sí. para todos. Bueno, queda todavía mucha tela que cortar y la verdad es que las diferencias son pequeñas. Exacto. Excepto a quien sabemos, ¿no? A Verstappen, ¿no? Que tiene Sí, peleas pero en segundos, pero todos los demás, llevamos, cuidado, una de la parada. llevamos una 31 vueltas, no hay ningún doblado. Es decir, está todo comprimido. Estamos es verdad que hay un minuto de diferencia, un poco más de un minuto del primero al último, pero vamos, los 20 coches en 65 segundos. Espérate que no pase algo, que se dé una situación de coche de seguridad, que podemos tener un lío en pit lane increíble Sí, y porque hay por mal momento, cuidado. varios coches que les tocaría entrar, sí o sí. Fernando luchando para meterse en la zona de DRS con Piastri, de momento no lo consigue. Mientras no lo haga, Hamilton le va a seguir recortando 3 décimas en la última vuelta. Fernando que está apretando un poquito más para Está quedarse ahí, apretando a sí. tope, Antonio, a tope. Pero un poco más Porque él de a sabe que tope ahora de viene Hamilton. un poquito Y el más problema de todavía, sí. apretar a tope es que te comes el neumático, ¿no? En este circuito, ¿sabes? Si no empiezas a levantar en las frenadas, dejar que se enfríe la parte trasera, el neumático dura muy poco. Y duro también, ¿eh? No solo el medio. Mientras tanto estoy mirando, paraban Ricciardo, estoy mirando a Norris que está rodando en 30. No sé si porque está gestionando neumáticos o porque ya no hay más, pero le está quitando 6 décimas por vuelta a Pérez, que sigue progresando y sigue rodando muy rápido. Se ha quitado la presión Checo Pérez también, del campeonato, ya sabe dónde va a terminar y eso le hace ir más ligero. Y algunos se podría plantear ya en la segunda parada, a partir de ya la próxima vuelta se abre la ventana de la segunda parada para todos aquellos que van a poner un duro como segunda opción, es decir, los que han salido con medios. Carlos que tiene delante a Pierre Gasly, todavía sin el DRS. A Gasly que se le acaba la energía, llegan a la frenada de las 6. Todavía me acuerdo del adelantamiento hace unos años de Carlos en esa misma frenada en la última vuelta. A Nico Hülkenberg con la presión de Ricciardo que tenía detrás. Tuvo que sacarlos todos. 29-1, vuelta rápida personal para Max Verstappen. Para que tengáis una idea, le ha metido 7 décimas
Checo metiéndole medio segundo por vuelta, se ha tenido que defender. Y ya se abre lo que decíamos, la ventana para los dos paradas. Poner duro, debería poner duro y hasta el final. Será interesante lo que haga ahora Fernando, también, porque le puede lanzar un ataque a Piastri, cosa que no ha podido antes. Sí, en cuanto tenga Lo que pasa Hamilton que es muy pronto, porque luego tienes 24 vueltas por delante, ¿no? Es muy pronto. Sí, pero 24 vueltas son llevaderas, es decir, hay muchos pilotos. Fernando lleva 21 ahora con el duro. Sí, no, y además una cosa muy importante, es mejor 24 vueltas en Al aire final, limpio, sí. exactamente, con más goma y el coche más ligero, que 21 vueltas detrás de Por eso te Piastri, digo, no me porque iba extrañaría casi ver igual. un Fernando ahora Sí, yo también. cubriéndose no, por si llega Hamilton, vamos a ver ventanas para Fernando. Hola, Es que Lolo. Fernando está en una posición incómoda, No, porque podría Hamilton salir de algo. Hamilton te lance un undercut, ¿no? Sí, pero Especialmente en boxes, Fernando dos saldría detrás de segundos Carlos. tienes, ¿sabes? Esto es lo que me están diciendo ahora. Para los dos paradas es ahora la ventana, vuelta 33, ya es una vuelta que se abrió. Pero Fernando quedaría delante de Carlos y probablemente con. No, detrás de Carlos, pero con 5 Que no puedes segundos, 6 jugar. segundos de aire limpio. Que no puedes jugar. ¡Estoy jugando! No, pero no puedes jugar. Tienes que salir de ahí. Mire, voy a montar mis tacos y te callas. No, no, Mira, ahora mismo. montas. Sí, sí. Vamos a A hacer pesar Sí, de, sí. a pesar Esto de ha su sido altura. una... y te callas. Sí, sí. Sí, sí, exacto. ¿Estáis seguros de que Sí, no sí, que sí, hemos sí. puesto en una Estoy en parada medio. en el beneficio? Porque aquí en 24 Ya, y yo vale, tengo sale de 21 ahí. de neumático. ¿Y cómo montar mis Voy a tacos? seguir en Eso beneficio. es. Porque no lo habéis Eso por empezado. vamos. Fernando que sigue en pista, Quita un huevo, todavía Sí, sí. no entra, aguanta todavía. está aguantando ahí como un Después de jabalí. comer ya Ahora me estoy ya tocando los en esta cojones. última vuelta solo una décima le ha metido Hamilton, lo tiene ahí a 1,9, lo tiene ya más o menos rodando en tiempos muy parecidos. Quemando las naves ya, lo que le queda de Sí. goma para tratar de defenderse de la llegada de Hamilton. Vamos a ver si Hamilton reacciona, si le quiere lanzar un undercut o no a Fernando, que podría ser un peligro. Lo ha parado ya Russell, veremos qué hacen los demás. Llenas con ruedas nuevas, Norris empieza a apretar para hacer vuelta rápida de carrera. Fernando sigue tirando como una bestia. Exacto, le están diciendo a Russell que el out es crítico. Porque Norris venía por detrás, obviamente. Venga, quitar la comida, Y ¿bien? Norris ha quedado justo detrás. Buena jugada de Mercedes. Sí, sí. Hay que. Ha ganado la posición a Norris. Se ha corregido, Norris ha hecho la parada y ha reaccionado Mercedes rápido en la vuelta siguiente. Por eso. Pero no me extrañaría que Hamilton entrase también. Llaman a Leclerc, parada de Leclerc ahora. Se está moviendo el tema. Hay que empezar a. Todos los que intenten atacar al de delante y lanzar un undercut es ahora. Pero en plan, Parada es un importante
Con todo. Ahora mismo me junto con todo. Se pueden llegar lejos. No, espera, espera. ¿Por? Porque como hay gente que está corriendo. Sí, No, pero queda media hora. Para que empiece, se puede Espera, espera. se puede ir calentando. Me preguntas y te contesto. No, bueno, vamos a tapar esta. ¿Quieres tapar esto? Sí, sí.
día.
Ciao. Selga.
te estamos esperando. Ah, ¿me estoy esperando? Sí. Perdón. Lo siento. Bueno, tío. Yo estoy esperando aquí los favores. Vale, vamos. Te pide más. Vos eres el referee, así que deberías Yo no tengo suerte. Deberías ¿Vas a ser mi referee? Sí, deberías comportarte. Te voy a hacer así, como hacen en el fútbol. Ah, está aquí, ves aquí, que es toalla. Dos blancos, no para apuntar. ¿Qué nivel es este? Sí, pero pues ya te... Mola vas sacar unha foto, esta xente así todo espera. Espera. Cando vos poñedes para puntear, poñedevos todos, así xa vos non. El árbitro fotógrafo. Vale, venga, vale. Punten. Adri. Suerte los cuatro. Así va bien. Bien, referee. Buen referee. Esto es vuestro referee. Ese me dijo lo que hago. Partida 1, saca Adrián. Ah, vas a hacer así todo el show. Sí. Me cago en ti. Pues en teoría hay que ir apartando más. Sí, aquí.
Adrián 3, Xan 2, partida 6, saca Xan.
4, Xan 2, partida 7, saca Adrián.